Mamamatay ang anak kaju ang gayong gabi. Ito ang mga salading ibinyalong, enji ising desperadong ina, as a confessional ni Padre Pio. Ang nangyuri kinumagahan nagamin si Layet and mi Dr. Binago nito ang Buhay, and pamilyang ito magpakailanman, naniniwala. Kabase mga himala, taong 1960 ayon. Isang Italian mother, ang nagikap sa kanyang 8 gulong na anak na lalaki. Sabi ng doctor, wala na tayong magagawa. Ito ay isang bagay ng mga oras. Inguni ang anay ito ay isang gao na may reputation as a paggawan mga himala sa pananagitan ng Panalangin. Isang daw na nagbabasa ng puso ng mga. Daw na parabang sila ay bukas na mga aklat. Gumawa siya ng isang desperadong paglalakbay patungong San Giovanni Rotondo. Pumasok siya as a confessional. Gumawa siya ng isang kahilingan na magbabago, SAL, HAT, ano, ang sinabi niya sa confessional na, ayon, paano na comment ng isang banal na daw ang impossible? At bakit ang kwentong ito ay nagpapalamig pa rin sa milyon daw sa buong mundo? Manatili sa tabi kayo dahil matataklasan mo ang isa sa mga pinakakangahanggang himala sa modernong KASAYSIY and dot. Ang aming kwento ay nagdadala sa amin sa isang malit at maligayang bayan sa Italia. San Giovanni Rotondo, noong taong 1956. Ising lugar na para sa maraming mga Katoliko sa buong mundo ay naging kasingkahilagan ng Pananampalataya. May himala at ang kahangahanggang presensya ni Padre Pio. Ang Buhay ay nagpulso sa palagid ng kumbento ng mga prayal ng Capuchin. Kung saan tinanggap ng stigmatized na prayal and layad ng may perhong dedikasyon. Mula sa panakamapagpakamlang. Magsasaka hanggang sa pinaka-influensyang dignitaryo. Ang kapaligiran ay puno ng isang halos tactile spiritualidad. Kung saan ang Pananampalataya ay ipanapakita sa bawat tingin, sa bawat bulong na panalangin. Sa bawat luha na nabuhos sa harap ng krustak. Sa senaryo ito ng debasyon, ipinakalala sa atin si Donna Rosalia, isang babae na nasa magang 4 na taon na ang kanyang muka ay minarkahan ng Buhay. Ang duni ang kanyang gamata ay nagnininging pa rin sa APOY and Pananampalataya. Si Rosalia ay isang typical na matriarch sa Latin, Malakas, nababanat, na may malan na debasyon, na isilin sa pangaroro na gagawan ng paglalingkod at panalangin. Siya ay lumapat mula sa Venezuela tayon na nakararan, hinihamak ng isang pangako na ginawa sa kanyang sarili at sa Diyos, apangyalay ang kanyang bahay sa pamilya at pananampalataya. Sa kanyang puso, dinala niya ang tamis at lakas ng mga kababayan ng kanyang tinubong bayan. Ang simbayo ng pananampalataya na nagyugat sa mga bundok at ang katahimikan ng magtatiwala sa Providence. Kaisal sa isang masipag na lalaki at tapat na ama, si Rosalia ang spiritual na angkla ng kanyang tahanan. Ang ligtas na kanlangan kung saan natiguan ng kanyang enga, anak, ang pag-ibig, kaliwan at kadiyakan ng landas ng PANAMPA sa gitna. Ang kalangkitan ni Rosalia A, ang kanyang bansang anak na si Mateo, na limang taong gulang pa lamang. Si Mateo ay isang masayang bata, na may mausisa, na mamata, at isang ingiti na nagliliwanag sa silid.
Gustong-gusto niyang tumakbo sa bukid, makipaglaro. Esenmad kaibigan, at higit sa layat, makinig sa membu kuwentong sinabi sa kanya, ng kanyang ina tungkol sa mango. Hindi ilang buwan na ang nakararan, napalitan ng anino, ang kagalakan ni Mateo. Ising mahiwagang karamdaman, na sumalangit sa mga pagsusuri, ang mga lokal na doktor, ay tumama sa kanya, panabos ang kanyang lakas at ninakoan siya, ang kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga raw, ay puno ang hindi may paliwanag na sakit, paminsan-minsang lagnat, at lumalaking kahinan na pumipitol sa kanya, na maglaro at kumain pa ng mayos. Sa bagong sintomas, naninikip ang puso ni Rosalia at ang gamahi ang kanyang anak nawawala ay naging isang tahimik na pagpahirap. Pinagmasdan niya itong natutulog na pakahina at naramdaman ang kawalan ang gawang na kumaking sa kanyang kaluluwa. Ang gamit ng daw ay tila yumabat na sa limitation nito at ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang kalabutan ang kanyang tahanan. Na nagbabanta sa kapayapan na noon pa man ay pinahalagahan niya dot. Sa harap ang napakaraming katotohanan ngayon, ang Pananampalataya ni Rosalia, bagamat hindi natitinig, ay sinyubak. Nanalangin siya nang walang pagod, dumadalo sa pangararaw. Na misa, nagsindi ang kandila, ang nanggangako. Ang gani tila non tala ang pagdagan, at patuloy na lumala ang kalusigan ni Mateo. Ang tawa ang bata, na minsan ay nararung, ang natahimik na. Napalitan ang malambo na anggol, na nagpatibak ang kanyang ina. Si Rosalia ay lalong nakaramdam ang pag-isa sa kanyang sakit, nagahanap sa bawat kilos, sa bawat salida, ang isang tanda, ang pag-isa. Kumapit siya sa mga kwento, ang matpagpagaling at kababalagan, na narinig niya tungkol kay Padre Pio, na nadama na marahil dun, sa confessional na ayon. Ang susi sa pagpapalaya, ang kanyang ak. Matindi ang debasyan ang badaw kay Padre Pio. At ang pag-isa ang hamala ay ang hiling APOY na natiling nagnaningas sa kanyang puso. Narinig niya ang napakaraming kwento ang badaw na pagkatapos ang isang simpleng pagtatapit sa santo ang nagbago ang kanilang bahay, jumaling ang kanilang mga karamdaman. Nawala ang kanilang mga paghihirap. At si Rosalia, na may puso, ay alam na kailangan niyang subukan. Na ang kanyang paglalakbay sa confessional ni Padre Pio ay higit pa sa isang gawa ng Pananampalataya. Ito na ang huling hangganan ng kanyang pag-asa. Ang huling pagkakataon na makita ang kanyang anak na gumaling. Kaya, sa kanyang kaluluwa, sa panalangin, inihanda niya ang kanyang sarili para sa sandaling magbabago sa kanyang bahay. Ang karamdaman ni Mateo ay hindi pangkaraniwang paghihirap. Tila nagmula siya sa kailaliman ang hindi kilalang daw na sumasalangit. Karumangan ang mga pinakabihasang doktor. Ang bawat bagong pagsusuri ay nagdidilat ang higit pang kawalan katiyakan. Ang bawat pagtatangka sa paggamit ay tila walang kabaluhan. Ang patuloy na lagnat, ang pagjubo na pumudak sa malit na katawan, ang palar na lumalam araw-araw, layat ang ate, nagpinta ang isang malangkat na larawan, na tumanji si Rosalia na tanggapan. Naglabat siya sa mga ospital, kamonsulta sa mga espesyalista, namuhunin ang kanyang huling ipon sa gagako
ng Kalawagan and Dinegitid ng Lunas. Ang kawalan ng Pagesa, na dating ising malayong anino, ingayon ay naging palaging ni Arun as ay kanyang tahanan, nagbabenta na. Mapipaksa, konting kagalakan na natatira. Ang Ingidian ay Mateo, na dating napakasidla, ang gayon ay ising bihirang sulyap, at ang kanyang namgamana na dating puno ng bahay, ay tila nawala sa ilang sukit ng sakit. Pinigmastan ay Rosalia, ang natutulag na anak, at ang kanyang puso ay nadarab. S.A. ising labong piraso. Panomatitis ng ising ina ang gayong sakit, ang kawalan kakayahan na makita ang kanyang anak nagihirap sa kanyang name. Ang hindi pagatulag ay naging kasama niya sa gabi, at ang bawat unggol ang ay Mateo ay ising saksak sa kanyang kaluluwa. Ang emga gabi ay mahaba, puno ng amba bilong na Panalangin, tahimik na luha, at ang palaging pagulit ng tanong, bakit Diyos kayo? Bakit ang anak kayo? Ang bahay sa tahanan, na dating puno ang tawa at pagmamahal, ang gayon ay minarkahan ng ising mabagat. Na katahimikan, na napidal lamang, kinigahikbi in ay Rosalia, at ang maginga ng bata. Ang kanyang asawa, isang taong may Pananampalataya, ang gani may pante na punit na kaluluwa, ay sinabuking supertayan siya. Ang gani ang sakit ay napakalaki, na tila inihiwalay nito si Rosalia as ay isang universo ng pagkihirap. Tanggad han pakapakyas. Han medicina engin han pag, abit han kawore magawa, and pagtu inay Rosalia, bisin kan daku and haimo, narabang han pinakadaku ng haman hito. Ang emga bulong ng pagalangongan, ang masikit na emga katanungan, na tinatanong ng bawat mananampalataya sa kanyang sarili, sa emga oras ng matinding kajipitan, ay nagsimulang lumata sa kanyang isipan, nakikinig ba sa akin ang Diyos? Hindi ba? Sapat ang aking emga panalangin? Ako ba ay pinarusahan para sa isang bagay? Ang tinig ng katwiran, na dating gumagabay sa kanya, ang gayon ay talamalabo, at ang tanging bagay na nanatiling malanaw ay ang kanyang walang kandasang pagmamahal sa kanyang anak at ang kagyat na paghahanap ng solution. Narinig niya ang kapangyarihan ng ay Padre Pio, ang kanyang kakayang basahin ang emga puso at mamagitan sa Diyos sa mahiwagang parent. Para sa marami, siya ang huling pag-asa, ang turning point para sa emga kaso na tila nawala. Inguni ang landas. Patungo dito ay hindi simple. Ang emga linya para sa confessional ay sikat sa kanilang haba. At ang pag-ahintay ay maring tumagal ng alang araw kahit na linggo. Bukod pa rito, kilala si Padre Pio sa kanyang kalupatan sa pagtatapat, sa kanyang kakayang alisan ng takip ang namga kasanangalingan, at sa hindi pagbibigay ng absolution sa layat. Ang reputasyong ito, bagamat nagbibigay inspiration sa ilan, ay nagjalat ng takit sa iba. Sa kabila nito, alam nanay Rosalia na wala nang ibang pagkapilian. Ang pagmamahal kay Mateo ay mas malaki kaysa eze anyamang takit. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang humindi ng banal na intervention kahit na nanggangaliting ito ng pagharap. Sa kanyang sarili at sa layat ng kanyang kahinan. Ang panloob na tinig ng ina ay sumisigaw nang mas malakas kaysa sa anyamang pagalangan o takit. Naganda siya para sa paglalakbay ng may mabagat na puso. Inguni ang kanyang kaluluwa. Ay puno ng mabangis na determination. Ang pananampalataya,
na tila nangihina kung minsan, a mulling lumita nang may panibagong lakas, na hinihimak and ji pag-ibig at kadali. Hindi lamang siya, humihingi and ji spiritual na payo. Nagahanap siya, and ji hamala. Hinanap niya, ang pagpagaling. Ng kanyang anak. Pagpamnamblik ng kagalakan sa kanyang tahanan. At sa gayon, na may amahin ay mataya sa kanalangin isig at panalangin sa kanyang puso. Sinimulan ay Rosaya ang kanyang paglakbay sa San Giovanni Rotondo. Hindi alam na ang pakikita kay Padre Pio ay hindi lamang maging kalawagan sa kanyang sakit. Kundi ang catalista para sa isang pagbabangong enyo na lumampas sa nakikita. Ang paglakbay ay Rosalia, Saint Giovanni Rotondo ay hindi lamang isang physical na paglalakbay. Ito ay isang paglalakbay ang kaluluwa. Isang pagsisid sa kanyang sariling mga kawalan kadiyakan at ang laki ang kanyang Pananampalataya. Ang mga kalsada ang Italia na dating tula tahimik. Ang gayon ay nakunuts sa kanyang harapan tulad ang isang labyrinth kawalan kadiyakan. Tas bawat kilometro na nilakbay, ang mga alala ang masasayang araw kasama si Mateo. Ang nagaholo is ay imehi ang kaningak na may sakit at ang paghihirap ay tumidibay. Si Rosalia, sa kanyang kalangkitan sa paglalakbay, ay muling binisita ang payo. Ang mga doctor, ang mga gabing walang tulog, ang mga panalangin na tila hindi naririnig. Inisip niya kung sapat na ang kanyang ginagawa, kung ang kanyang pananampalataya sapat na malakas apang ilipat ang mga bandak os sa kasong ito apang pagalingin ang isang bata. Ang katahimikan ng paglalakbay ang puno ang mga echo ang kanyang sariling takot. Ang mga tinig ang pagalanangin na nagtangking sirene ang kanyang DETERMI and asyan sa paglalakbay na ito ang pagtuklas sa sarili. Naalala ang Rosalia ang kwento ang kanyang lola, isang babang may hindi natatinig na pananampalataya na nakatira sa isang maliit na nayan sa kabandakan ang Colombia. Ang kanyang lola na ang kanyang mga kamay ay kalas-milas sa pagdarasal ng Rosario ay palaging nagsuturo kay Rosalia na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang ipinapakita sa mga salita. Ang ganis sa mga gawa ang lubos na pagsuko. Ay kinuwento niya ang mga kwento ang mahimala, ang mga pamamagitan ang malala sumalangit sa katwiran. At kung paano ang pagtatiyaga sa panalangin ang susi sa pagbibis ang mga pinjon ang langit. Laging sinasabi, Lola, anak, kapag mas malaki, na ang kadilaman, sindihan mo ang kandila ang pananampalataya at pagtitiwala. Ang Diyos ay gumagawa sa kanyang takdang panahon at ang kanyang mga plano ay mas dakila kaysa sa atin. Ang alalang ito, isang singilid ang pag-asa na hinabi sa nakaran at nandala ang panandaling papalakas ang lub sa puso niyas. Ang gauni ang kagit na kalagayan ay Mateo, ay patuloy na humihigpit. Pagdating sa San Giovanni Rotondo, naharap si Rosalia sa isang senaryo nagdala sa kanya sa ibang dimension. Ang kumbento ng Capuchin Friars ay isang langgam ng amgolua sa paghahanap ng pagtubos ang malantiamala. Nagaway ang daw mula sa ibabang panjimundo. Matiyagang nagahinte ang pagkakataong magdapat kay Padre Pio. Ang kapaligiran ay panagalong, relihiyong sagasig at tahimik na pananabik. Sumali si Rosalia sa pila. Isang pila na tila. Walang katapusan at nadama na bahagi ang isang hindi nakikitang komunidad
en nagdarusa at umasa. Dun, nasaksihan niya, en magakogne na mga kavento, en si Pananampalataya, bumalong na mga patatu tungkol, ese hindi may paliwanag na mga pakpagaling. At mga pagbabalik loob na nagbabago, ese bahay. Ising matandang na bahay, na may muka, na minarkahan enj debasian. Ang nagawento kay Rosalea, tungkol ese pagaling ng kanyang apomila, say ising hindi. Malinasan na sakit matapos, ang panalangin ay Padre Pio, ising binata, na naluluha ang amgamata. Ang nagsiwalat na nakatagpo siya ng kapiapan ese lug, matapos ang ising pagdatapit na nagpalaya ese kanya. Mula ese pasanin na, gala na niyang dinala, sa lub and maraming tayo. Ang mga kuwentong ito, maliwanag at nakakantig, ay nagpatibe sa pananiwala ni Rosalea, na siya ay nasa tamang lugar. Na ang pag-asa, kahit na mahina ito, ay umiral pa rin. Ang yuni, ang pag-ahinte ay nakakapagad. Ang oras ay naging hamgara. At sa bawat bukang liwayway, nadarama kanay Rosalia ang kalangkitan ng pagiging malayoke. Mateo at ang kawalan kadiakan tungkol isa kung ano ang hinaharap para sa kanila. Pagad na pagad ang kanyang katawan at puno ang paglala. Muntik na ang panganon ang loob si Rosalia. May mga pagatan na naisip niyang sumuko, yumuwi at tanggapin ang tadhana. Kinagagat siya ang kawalan kadiakan, pinagalangalan siya, at ang takit ese nagadabang tugan mula kay Padre Pio, o kahit isang pasaway, ay nagpabagal ese kanya. Narinig niya ang mga alat na si Padre Pio ay malupit ese mga tong, hindi nakapakita ang tunay na pagsasisi o pananampalataya. Ang gani ese tuwing lumilito sa kanyang isipin ang amahi and ay Mateo, napakahina, nakasalilay sa kanyang ina, nakakanap ang panibagong lakas si Rosalea para sumilong. Ang tinig ang kanyang lola ay umalinggafanga sa kanyang tayinga, at ang pangako na ang pananampalataya ay gumagalak ang nagtulik ese kanya. Alam niya na kailangan niyang magtiyaga, na ang banal na pamamagitan ay hindi darating nang walang sakripisyo at lubos na pagsuko. At ese gayon, nanataling nakapila si Rosalea, na may puso ese panalangin at pag-asa. Nagahinte sa sandali ang kanyang pakikita, kay Padre Pio, isang pakikita na alam niya, ese kanyang kaluluwa, ay maging map a GPSYA sa wakas ay natapos na rin ang pagahinte. Matapos ang ilang araw na pagdarasal, pag-ayuno at pagkabalisa na tumanging humuba, sa wakas ay nataguan. And ay Rosalea, ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ang rabagat na kahoy na pintuan ang confessional and ay Padre Pio. Malakas ang tibak ang kanyang puso, pinagalong pag-asa at takot ang pamupuno sa bawat hiblan kanyang pakitaw. Ang malit na bitik sa kahoy ay nagsiwalat ang isang anino, at mula sa loob, isang malalim at nakatusak na tinig. Na tila nababasa ang kanyang kaluluwa bago pa man siya magsalita ang isang salita. Ay naganiaya sa kanya na pumasak. Anak, pazak, kana, sumenyo nawa ang kapayapan ang ay Kristo. Lamuhad si Rosalea, na nanginginig ang kame. Ang hangin sa confessional ay mabagat. Kuno ang mga siglo ang ipinagtapet na mega kasalanan. Pagsusumamo at kapatawaran. Naramdaman niya ang isang napakaliking. Presensya, isang enerhiya na lumampas sa physical. Si Padre Pio, sa kabaling panig ang Riyas, ay tila tumagos sa kanyang kaluluwa, sa pamamagitan ng
kahit na hindi niya ito nakikita ng malinaw. Alam na niya. Bago pa man mapaliwanag ni Rosalia ang mga salita, sinabi ni Padre Pio, "Ese kanyang malakas at matatag na tinig. Alam kayo kung ano ang sakit mo, anak kayo. Ang pagdurusa ng iyong munting Mateo. Ang sakit na kumakain sa kanya, na nagnanaka ng kanyang kalagayahan. Halika, sabihin mo sa akin ang lahat. Asterisk ang mga salita ni Padre Pio na binikas ng may kalinawan na nagpapanginig sa kanya ay lubos na navalay ng Jarmas kay Rosalia. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Naiintindihan na niya ang lalim ng kanyang sakit, ang kalungkitan ng isang ina na nakakita sa kanyang anak naghihirap. Sa mga luha na hindi na mapigilan, nagsimilang magsalita si Rosalia ang kanyang tinig. Ay nadigil sa damdamin, inguni puno ng Pananampalataya na sa sandaling ayon ay nagpakita sa pinakadalisay na iyong nato. Inilarawan niya ang karamdaman ni Mateo, ang walang humpay na paghahanap ng lunas, ang kawalan ng pag-asa na makita ang mga doktor ng walang sagot, at higit sa lahat ang takot na mawala ang kanyang anak. Sa bawat salita, naramdaman niya ang isang bigat na inialis mula sa kanyang alakat, na tila ang pagdatapit mismo ay isang balsamo para sa kanyang kaluluwa. Nang matapos si Rosalia, isang mabigat na katahimikan ang napuno ng confessional. Hinihintay niya ang sagot ni Padre Pio. Maging passaway ba ito? Isang paya para tanggapin ang kaluban ng Diyos? Biglang binikas ni Padre Pio na tila alinggaf-nga mula sa langit mismo, ang mga salitang magpakailanman na magbabago sa kapalaran. Nina Rosalia at Mateo, "Anak, malaki ang iyong pananampalataya. Ang pagmamahal niya sa kanyang anak ay dalase. Umuwi ka. Manalangin ng walang tigil, nang may bukas na puso. Bukas, pagazing mo, ipagakalub ang iyong himala." Gumaling na si Mateo. Ang gunitandaan, ang pananampalataya na walang gawa ay pete. Salamat sa Diyos at patuloy na paglingkuran siya ng may perhong sigisig. Ang mga salita ni Padre Pio ay umalinggafgo sa kaluluwa ng aparang kulog. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang himala, gumaling ba si Mateo? Bukas, and hindi makapaniwala ay may halang kagalakan at ang pakiramdam. Ang ginhawa ay napakatindi na halos mawalan siya ang mele sa kanya. Ito ay isang pangako, isang banal na katiyakan na nagmimula sa isang tao na direktang daluyan mula sa langit. Iniwan ni Rosalia ang pagtatapit na nagalinlangan, ang kanyang puso, amapa sa pasasalamat na halos hindi niya mapigilan. Ang bigat na minsan ay dirigensiya ay nawala, panawatin ang hindi may paliwanag na magaan. Alinlangan, kalungkitan, takot, ang lahat ay national sa mga salita ni Padre Pio. Parang isang banal na liwanag ang nayalawan sa loob niya, na nadiliwanag sa bawat matalim na sulak ang kanyang kaluluwa. Alam niya na may katiyakan na higit pa sa anumang dahilan, na ang kanyang hamala ay paparating sa pagalinggan ang mga salita ni Padre Pio sa kanyang kaluluwa. Umalis si Rosalia sa confessional na may magaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi lamang ito ang magaan ng pagpaparad. Ito ay liwanag ng katiyakan, ang pangako ang isang himala. Ang pagod ng paglalakbay at paghahintay ay tila nawala.
Panalitan ng ising di pangkaraniwang enerhiya na hinihimak ng panibagong pananampalataya at pangako na gagaling ang kanyang anak kinabukasan. Hindi siya nagadudam o pagod. Ising malalam at hindi natitinig na pananiwala na may pambiharang mangyari. Bumalik sa maliit na hostel kung saan siya nakatira. Nagpalipas ng gabi si Rosalia, ising maligayang pagpupuwat. Hindi siya makatulog. Ang pagkabalisa na dating ising paghihirap, ang gayon ay ising matamis na pag-asa, ising countdown sa bukang lawiwi. Lamuhad siya tabi ng kanang kana, hawak ang rosaryo, kanang gakame at nanalangin. Ang gani, hindi na asylum ga panalangin ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Ang mga ito, mga panalangin ng pasasalamat, papuri at pagsamba. Naramdaman. Anay Rosalia, ang presensya ng Diyos, ising halatang parent. Ising kapayapan na bumaha sa kanyang pagkatao at nagtanggol ng anyumang bakas ng paglalangin. Inisip niya ang ngiti anay Mateo. Ang kagalakan na makita siyang tumatakbo muli. Ang bahay na namimilak muli sa kanyang tahanan. Ang salita anay Padre Pio, bukas pagazing mo, ang ayong himola ay ipagakalub at umalangafnga sa kanyang. Isipan na parang makalanjit na himig. Nadama niya ang kanyang sarili, balang ising kasanangkapan ng banal na kaluban. Ising saksi sa kapangyarihan ng Diyos, na ipanakita sa pamamagitan ng asa kanyang anak matapat na lingkod. Habang nagahanda, si Rosalia para sa bukang laywewe, sa kanyang tahanan sa Venezuela, iba ang eksena. Ang ama na Tayo ising tong may pananampalataya. Ang guni, ang kanyang kaluluwa ay napunit dahil sa karamdaman ng kanyang anak. Ay gamugol ng isa pang gabing walang tulog sa tabi ng baba. Nabalisa si Mateo, mataas ang lagnat at humihinga. Ang kanyang hininga. Ang kanyang malit na katawan ay tila nakikipaglaban sa hindi pantay na labanan, laban ay sa sakit na kumakain sa kanya. Ang ama na may mabigat na puso ay nanalangin ng tahimik, hawak ang malit na kamay anay Mateo. Humingi siya as a Diyos ng isang palatandaan, para sa kaginawahan para sa sakit ng kanyang anak, para sa isang intervention na maring magdala ng konting kapayapan sa bahay na nalibog sa kalangkitan. Ang ina, Rosalia, isang matalino at masagasig na babae ay kasama nila. At bagamat sinikap niyang ay pahayag ang pag-asa, ang pag-ala ay makikita sa kanyang muka. Nanalangin siya ng walong pudol ang kanyang rosaryo. Isang regalo mulas sa kanyang sariling ina. Day demilas sa kanyang mga deliri na parang isang sinulid ng panalangin. Nang gabing ayon, habang nagdarasal si Rosalia sa San Giovanni Rotondo, may kakaibang nangyari sa bahay, anay Mateo. Bandang alastras ng umaga, ay nagsimulang humupa ang lagnat anay Mateo. Una, dahan-dahan, pagkatapos ay mas kapansin-pansin. Ang kanyang paginga na dating napakabagat ay naging mas makinis at mas regular. Ang ama na natutulog sa isang apuan sa tabi ng kama ay najising nagmagulat na nakaramdam ang pagbabago sa hangin. Hinawakan niya ang ang kanyang anak at napagtanto. Niyang humupa na ang lagnat. Ising halong ginhawa at kawalang pananalala ang bumabawat sa kanya. Ang lola anay Mateo, na nagbabantay din sa kanyang apo, ay lumapit at hinawakan ang bata. Nanlaki ang mata niya sa pagkagulat. Pawis na siya, pero wala na ang lagnat. Bulong niya,
na nadajil ang boses niya sa emosyon. Ising malit na ang diri. Ang nagsimulang lumita sa muka enay Mateo, at ang kanyang zingamara na dati ay tilawalang bay, ang gayon ay dumilit ng mahina. Tumalakad siya sa kamaat, nang may malalim na bantong haninga, nakatulog sa mapayapa at mahiming na pagsulog. Ang tatay at lala enay Mateo, nagtataka. Walang lohikal na paliwanag para sa biglang pagonad na ito. Nangyari ang amala. Inguni hindi pa rin nila alam na ang bini and Pananampalataya ay nakatanim sa isang kampaso na dandang milya ang leo. Isang bagang pag-asa na mahina sa una inguni lumalakas ang namimilak ay nagsimilang mamilaklik sa kanilang mga puso. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Inguni nadaman nila na ang kamay ng Diyos ay yumabat sa kanilang tahanan. At si Rosalia, sa pantong ito, sa kanyang hostel, ay nagintay pera sa bukang lawiwe na ang kanyang puso ay nasa kagalakan. Tiyak na ang kanyang anak ay gagaling na at na ang liwanag ng Diyos sa wakas ay nawala ang mga anino in si sakit. Araw ay sumikit sa San Giovanni Rotondo na nalalago ang kumbento sa isang gininsyong liwanag at si Rosalia na ang kanyang puso ay tumibak sa pag-asa ay naghahanda para sa kanyang pagbabalik. Hindi siya nakapikit. Ingani mas nasigla siya kaysa dati na hinihimak ang jikiriakan na machitupiding pangako inay Padre Pio, as a sandaling na puno, insliwanag ang Giara, and silid, limuhad si Rosalia at, as a kanyang kaluluwa, as a Panalangin, nagpasalamat. SDOs para as a kanyang walang hanggang pagmamahal at awa. Ang gasolida inay Padre Pio A, umalinggafnga sa kanyang isipin na parang himno, ng tagumpay. At naramdaman niya na ang bigit ng magabuan ng paghihirap ay nawala, napalitan ng malam at pangmatagal ang kapayapan. Alam niya na ang Pananampalataya ay ang link na nagbugay sa kanya sa beno at ang Panalangin na ginawa ng may katapatan at debasyan ay talagang maring gumala ang mga bandak. Ang pabalik na biyahe ay ganap na kaibahan sa palabas na biyahe. Ang tanawin, na dating kulayabo in siyamang en bagala, ang gayon ay nahahag sa makulay na kulay, na sumasalamin sa kagalakan at pag-asa na amapa sa kanyang puso. Hindi na makapagintay si Rosalia na makita si Mateo, yakapin siya, masaksihan ang sarili niyang amata ang amala na ganap. Alam niya na ang kanyang bahay mula sa sandaling ayan ay hahasin sa pagitan ng bago at pagtapos ang pagkikitin nila inay Padre Pio. Ang sakit at kawalan ng pag-asa ang naging dahilan ng kanyang paglakbay. Inguni ang Pananampalataya at pagtuwala ang nadtulak sa kanya na mapagtagumpayan. Nang nakarating siya sa bahay, binuksan anay Rosalia ang pinto na tibak ang puso. Ang ama ni Mateo, na mayak, ay nagmamadaling yakapin siya. Rosalia, hindi ka mananawala. Dumaling na siya. As gabing ayon ay, najizing na parang angle. Ang lagnat at najizing siyang parang angle. Naglalaro siya as a harden ng gayon. Halos hindi na lumabas ang mga salating ayon sa bibig ng kanyang asawa at naramdaman na ang Rosalia ang pagagos ng luha sa kanyang muka. Tumakbo siya papunta sa harden at naroon siya, si Mateo, na tumatakbo pagkatapos ng isang paru-paro ang kanyang tawa ay maliwag ang kanyang mga mata ay nagnaninging
at ang kanyang balik ay kulay roses. Ang bata na dating muking multo, ang gayon ay isang bata na kuno ang Buhay. Ang pagantarawang daw ang kalusigan at kagalakan. Lumuhad si Rosalia. At niyakap ang kanyang anak na may lakas na nagmimila sa kaluluwa. Tumalo ang luha ang tuwa sa kanyang namgapisanji, habang hinahalakan niya ang bahok ang ay Mateo at idinidikit ito sa kanyang dibdib. Ang yakap na ayan ay hindi lamang ang maling pagsasama ang isang ina sa kanyang anak. Ito ay yakap ang Pananampalataya na nitupad, ang pagjisa na naging kailanganan, ang banal na wa na ipanikita. Sa kanyang kawalang muwang, hindi nanawan ang ay Mateo, ang lalam in jimala, ang goni naramdaman niya, ang pagmamahal at kagalakan ang kanyang ina. Ang pagaling ay Mateo ay hindi lamang isang nakahiwalay na kanapan. Ito ay isang katalista para sa isang malan na pagbabago sa Buhay ay Rosalia at ang kanyang pamilya. Ang pangyari ang Himala ay nagpatabay sa Pananampalataya ang lahat na nagpapatabay sa patuloy na presensya ng Diyos sa kanilang bahay at sa makapangyaring pamamagitan ni Padre Pio. Si Rosalia ay naging isang bahay na saksi ng banal na biyaya na nagbabahagi ang kanyang kwento sa lahat ng nakikinig. Sa bawat alat, panatabay niya ang mensahe na ang pananampalataya. Kahit nasa harap ang pinakamalaking paghihirap, ay hindi dapat mainig. Nagsimula siyang maglan ang mas maraming oras sa pananalangin, sa paglingkod sa komunidad, at sa pagpapalaganap. Ang debasyan kay Padre Pio na nadarama ang responsibilidad na dalhin ang mensahe ang dagay sa iba pang kaluwang naghihirap. Ang kanyang tahanan na dating tahanan ng kalangkutan ay naging kanlangan ng kapayapan at pasasalamat kung saan ipanadarawang ang pananampalataya araw-araw. Ang ingidi ay Mateo na dating tahimik na panagoy, ang gayon ay umalinggaflo. Himno ang papuri, isang pangaraw na patadu sa banal na intervention. Ang Buhay ni Rosalia mula sa sandaling ayon ay isang patuloy na pasasalamat. Isang pagdirawang ang pananampalataya na gumagalak at ang awa na iwanuos. Asman ga nagtitiwala, lumipas ang emdatayon, at ang kwento ang Himala ay Mateo ay naging bahay na patatu sa Buhay ay Rosalia at ang kanyang pamilya. Lumaki ang bata na malasag, puno ang Buhay, nang walang anumang karatong mula sa mahiwagang sakit na muntik na siyang punin. Siya ay naging isang mesahang binata na may isang nagpapasalamat na puso at hindi natitinig na pananampalataya, palaging. Naalala ang kwento ang kanyang patpagaling balang isang halaji sa kanyang Buhay. Ang Buhay ay Rosalia ay isang kanlangan ang kapayapan, kung saan ang pasasalamat sa Diyos at kay Padre Pio ay palagi. Ang pananampalataya na Rosalia na dati, nang sinubok, ang gayon ay napamatadaan na hindi natitinig, isang tangla para sa lahat ang nakakila sa kanya. Nakatuan siya sa paglalingkod sa komunidad, lalo na sa pagsulong sa iba pang ina na dumaranas ang sitwasyon ang kajipitan kasama ang kanilang anak. Na nagbabahagi ang kanyang sariling karanasan, balang isang bahay na halimbawa ang banal na providence. Ang kwento ang pagaling ay Mateo ay hindi limitado sa mga Peter ang Buhay ay Rosalia. Sa kanyang komunidad,
ang patado ay kumulat na parang pinagpalang APOI na nakakanig sa megapuso at nakapanabago sa Pananampalataya ng marami. Ang mga kababayan ng kababayan, ang gaina na nahaharap sa kanilang sariling mga labanan ay lumapit kay Rosalia para humindi ng payo para sa isang salida ang kasipagesa. Siya, sa kanyang malambo at makiramay na tinig, ay palaging nakikinig sa kanila. Pinatunayan ang kanilang mga sakit at hinikayat silang magtiwala sa pananampalataya, humingi. Ang tulong sa mga banal, higit sa layat, huwag mawalan ang pagesa. Ang mga pagpipilong ng panalangin sa kanyang tahanan ay naging mas madalas at ang Rosary. Non-dating isang bagay ang tahimik na pagsusumamo. Ang gayon ay ipanagdarasal ng malakas. Sa koro, ang isang grupo ang mga kababayan na natiguan sa Rosary. Ang isang spiritual na leader, ang katanyagan ng Amala ni Mateo, ay nagsimilang lumapas sa mga hangin ang malit na bayan. Sa paglapas ang panahon, ang kwento ay nakarating sa pandinig ang mamamahayag at mananaliksik na intersedang idokumento ang mga gawa ni Padre Pio. Ininyayan si Rosalia na ibahagi ang kanyang patatu sa mga programa sa radio, sa mga artikulo, sa mga pahayagan at relihiyosong magasin. Noong una, nakadama siya ng kahiyan. Ang gani hindi nagtagal ay napagtanto niya na tungkulan niya ang kanyang misyon na ipalaganap ang mensahe ang pangyayari na natanggap niya. Naramdaman niya na ang kanyang tinig ay isang kasangkapan Diyos apang mahawakin ang iba pang nangga nagahirap na kaluluwa. Apang ipalala sa kanila na ang banal na awa ay laging nasa ating nabatkayan. Kailangan lang nating makaroon ng pananampalataya. Ang matinggap ito, makalipas ang ilang tayon, si Padre Pio na nasa hastong gulang na, ay nasa isa sa kanyang huling mga pampublikong pagpipilong, na napapalagiran ng isang pulutong ang mga mananampalataya, na humingi ang kanyang basbas at pamamagitan. Si Rosalia, na hindi ay isang matandang babae, ang gani may perhong APOI, ang Pananampalataya sa kanyang mata. Ay kabaling sa mga daw, kasama si Mateo, na isang young adult na. Niyang pasalamatin muli sa publiko, ang lalaking naging instrumento. Ang kanyang himala. Ang mga daw, siksik at masigla, ay pumigil sa kanya na lumapit. Gayunman, sa gitna ng sisig raw na ayan, isang mamamahayag na nako-cover ng pangyayari na nakapanayam kay Rosalia, ilang taon na ay nakararan. Ang nakalala siya sa karaman. Alam niya ang kwento, ang himala ay gada niya. Ang pagkakataon para sa isang emosyon na maling pagsasama. Ang mamamahayag, tulong ng alang voluntaryo, ay nagawang linisin ng daan para kina Rosalia at Mateo sa harap ng karaman. Si Padre Pio nangihina na, ang guni nakatusak pa rin ang kanyang tingin, ay itinis ang kanyang yulo. Nakatago ang mga mata niya sa mga mata ay Rosalia. Isang malambo na ang gidi, ang lumatay sa kanyang mga labi, isang hindi ang pakilala at malalam. Na karunangan, lumapit siya kay Mateo na mahihayin na lumapit. Hinawakin ay Padre Pio ang yulo ng banata at nang may matinding pagmamahal. Sinabi ng malakas para marinig ang gilat. Ito ang anak in Shumala, ang bahay na patatu in Pananampalataya and kanyanga. Naway ang iyong bahay ay maging isang papuri. Eska Dios at isang inspiration sa lahat.
Ang tanag ng mga salita ni Padre Pio ay umalinggafunga sa buong venue at ang mga daw ay tuwang-tuwa sa pag-alala sa himala. Si Rosalía nga umiyak ay naramdaman na ang paglalakbay ay umabot sa isang work. Isang sandalay ang malon na koneksyon sa pagitan ang nakaroon at kasalukuyan sa pagitan ang Pananampalataya at kadahanan. Ang sandaling ayon ay hindi lamang isang palala ang nangyari, kundi isang maling pagpatabay ang kapangyarihan ang Panalangin at banal na intervention. Isang paghahanda para sa kasadulan ang Buhay. N.I. Rosalía ang kanyang misyon ang Pananampalataya. Ang hangin sa San Giovanni Rotondo. Ang napuno ang isang katamtaman na lumampas sa nakakita. Sa September 23, 1968 noon, at ang buong mundo ay sumisunod sa mga hiling ara ni Padre Pio na may mabigat na puso. Ang kumbento ng Capuchin Friars ay puno ng mga tapat mamamahayag at tagahanga. Layat ay may perhong pakiramdam na lapit na siling. Masaksihan ang isang makasasayang sandali. Ang kanalabasan ng Buhay sa lupa, ang Jesus sa mga pinakadikling santo sa layat ng panahon. Mabilis na lumala ang kalagayan ni Padre Pio nitong mga nakarang oras. Siya ay nasa kanyang kama, nangihina, inguni may isang malinaw na pag-isip at isang hindi natitinig na espiritu. Tinatanggap ang layat na may perhong pasensya at pagmamahal na katangian sa kanya sa buong buhay niya. Naroon si Rosalía na ingayon ay isang babae na may tahimik na kaluluwa. Inguni isang pasong may jinjining pa rin sa Pananampalataya. Siya ay naglakbay muli sa San Giovanni Rotondo. Pakiramdam ang isang malakas na pangingalingan apang magpalam sa kanyang spiritual na gabay. Ang daw na naging instrumento in sa mga pinakadakling himala ang kanyang Buhay. Si Mateo na ingayon ay nasa hastang gulang na ay sinamahan siya ang kanyang mga mata ay maluba, inguni ang kanyang kaluluwa ay umapa sa pasasalamat. Alam niya na ang kanyang Buhay is ang Buhay na patatu sa kapangyarihan ni Padre Pio at nadaman niya ang responsibilidad. Naigalang in pamana na ay wayandat sa silid kung saan nakatayo si Padre Pio, isang mapatigang katahimikan ang nakabetin. Ang kapaligiran ay isang malon na panalangin ang naglalamin ang kalamputan. Sina Rosalía at Mateo, sa kabila ang karamihan, ay nakalapit sa kanya nang sapat apang makita siya. Mapatla si Padre Pio, mahina ang kanyang katawan, inguni ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay nagnaningning pa rin sa liwanag mula sa ibang mundo. Tila siya ay nasa isang kalagayan ang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang kanyang hiling panalangin, ang kanyang handa-handog ang pagmamahal at sakripisyo, ay umakyat sa langit. Ang mga mananampalataya na umiyak ay bumubilong ang mga panalangin. Nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang Buhay, para sa kanyang gamalay, para sa kanyang halimbawa ang kabanalan. Biglang binuksan ni Padre Pio ang kanyang umbara at asa. Katang pagsisikap, inabot ang kanyang kamay kina Rosalía at Mateo. Isang pangininid ang bumabalat sa katawan ni Rosalía. Ito ay isang kilos ang pag-alala, pagpapala, pamamalam. Lamuhad sina Rosalía at Mateo, nakayuko ang kanilang mga yulo sa malalam na pagpapatagan. Si Padre Pio, na ang kanyang tinig ay halos isang bulong.
Inguni umalingafanga sa kaluluwa nin Rosalia. Na parang kulog, a binikas ang hiling and gasalating maririnig niya mula sa kanya. Anak, ang pananampalatayang nagtulak sa iyo na hanapin ang himala. Ang pananampalatayang ayan ang mag-alala sa iyo. Tumayo ng matatag. At ikaw, anak kayo, bumaling siya kay Mateo, maging isang bahay na batatu, lagi mong alalahanan ang himala, sa iyong bahay. Mahalin ang Diyos, at ang mahal na baran. JT, salamat din sa inyo sana, may makaisip sa mga tulad namin. Ang marinig, ang mga salating ayan isang balsamo para sa kaluluwa in Rosalia. Para bang hindi lamang nagpapalam si Padre Pio kundi muling panagtitiba din ang kahalagan ng kanyang paglalakbay sa Pananampalataya at ang layanin ng Buhay ni Mateo. Makalipas ang ilang segundo, ipinikit ni Padre Pio ang kanyang gamata. Isang bulang-bulang din ang sakit at kalungkitan ang dumadaloy sa buong silid. Wala na siya. Ang guni ang kanyang presensya, ang kanyang pamana, ang kanyang pagmamahal, patuloy na magbabigay inspiration at gagabay sa milyon-milyong kaluluwa. Tumayo sina Rosalia at Mateo, naluluha ang kanilang gamata, ang guni may kapayapan na higit pa sa kalungkitan. Nasaksihan nila, hindi lamang ang kamatayan ang isang banal na daw. Kundi ang pagpanal ang isang hinirang na kaluwa sa kawalanghanggan. Ang sandaling ayon ang rurak ang paglalakbay ni Rosalia. Ang rurak ang pananampalataya na nasubak at panatabi. Ang himala ni Mateo, ang naging panamilang punto, ang guni ang bahay ni Padre Pio, ang kanyang halimbawa ang kabanalan, at ang kanyang pagmamahal. Say Dios, ang naging kampas na gamabay kay Rosalia sa paglabas ang gatayon. Ang araw na ayon makpakilan ang minarkahan ang kanilang bahay, isang palala ang banal na pamamagitan at ang kahalagan ang pananampalataya at pasasalamat. Ang pamanat Padre Pio na nagpagaling sa kanyang anak ay naging inspiration. Ang gayon sa bahay ni na Rosalia at Mateo, isang panawagan na patuloy na magasik ang pananampalataya at pag-isa saan man sila magpunta. Ang kwento ni na Rosalia at Mateo, isa sa maraming mga tampok sa malawak na tapaserya ang pananampalatayang Katoliko. Sa Latin America, ay isang mahusay na patatu sa kapangyarihan ng Panalangin at pamamagitan ang mazinsanto. Ipinalala na sa atin na kahit na sa mabasandali ang binakamaliking kawalan ng pag-asa. Kapag ang gamit ay tilanabos na ang mga mapakakina nito at ang pag-asa ay nawawala. Ang banal na kami ay maring yumabat at gumana ang hindi may paliwanag. Ang paglalakbay ni Rosalia ay hindi madali. Napuno ito ang luha, pag-alanlangan at matinding sakit. Gayunman, ang kanyang hindi natatinig na pananampalataya, ang kanyang lubos na pagsuko sa kaluban ng Diyos, at ang kanyang pagtatiwala sa pamamagitan ng Padre Pio ang nagtulak sa kanya sa himala. Para sa marami sa inyo, nananood sa amin. Ngayon, marahil ang mga pagsubok sa bawi ay nagpapabigat sa inyong babalakat. Marahil ay nagdadala ka rin himik na sakit, isang siga para sa tulong. Natula hindi nakakakita ng echo. Inanyayahan tayo ang kwento na pagnalayan, ang ating sariling pananampalataya. Gano kailan ang ating pagtatola dizam kasi kapangyarihan ng Diyos? Handa ba tayong magtiyaga sa Panalangin kahit na mabagal ang mga sagit? Ang bahay ay Padre Pio, isang taong nagdala
ng stigmata inay Kristo, ese kanyang sariling katawan, at walong pagit na naglayan kanyang sarili, ese Dios at ese kanyang kakapatid. Isang tanglo ng pag-asa. Ipinapakita niya sa itin na ang kabanalan ay possible kahit ese gitna ng paghihirap. At ang tunay na pananampalataya ay maring gumawa ng mga kababaladan na higit pa sa ating panganawa. Ang himala ay Mateo ay hindi isang nakahiwalay na kanapin. Ito ay bangga ng isang masigasig na pananampalataya. Ang isang ina na hindi yumuyuko ese harap ng paghihirap at hinanap ese Deus, ang tanging tunay na solusyon. Ay tinuturo ese edin ng kuwento ang anang spiritual na pagpagaling, at kasing halaga ng physical na pagpagaling, at ang panloob na kapayapan, banal na proteksyon, at ang kaluban na mapabalang ese isang komunidad ng pananampalataya ay ang gahalaji na sumusuport ese kaluluwa ese mga oras ng bagyo. Inanyayahan tayo nito na lapitan ang mga sakramento, lalo na ang kumpisal. Kung saan matataguan natin ang kapatawaran at lakas upang magsimuling muli, naway ang kuwentong ito ay magsilbing. Balsamo ese inyong mga kaluluwa, isang palala na ang awa ng Diyos ay walang hanggan at patuloy na nangyari ang kanyang mga himala. Naway ang debasin kay Padre Pio ay maging gabe para sa iyo. Isang landas apang palalamin ang iyong relasyon sa Diyos at hanapin ang kagalingan at kapayapan na iyong inasamasam. Ang pananampalataya ay nagalak sa edin ng isang angkla sa jitna mga bagyo ng Buhay at ang pamamagitan ng mga banal ay isang banal na kalub na nagdadala sa edin ng mas malapit sa langit. Hayaan ang iyong sarili na mantig ang siratohanan ito at hayang mamilaklik ang pag-asa sa iyong puso. Ang mga taon ay naging ang dekada at ang bini ang pananampalataya na nakatanim sa confessional ni Padre Pio ay namimilak sa isang Maralag na puno sa bahay ni na Rosalia at Mateo. Umali siya patungo sa bahay ng jama ng payapa, na may pasong puno ng pasasalamat, na naigagwan ng pananampalataya at pagtanampalataya para sa kanin mga inapo. Si Mateo, naman, ay naging isang ama at lolo, at ang kuwento ng kanyang mahamaling pagpagaling ay isang lazy at binalita. Na ipanasa mula sa generation hanggang sa generation, tulad ng isang kayamanan ng pamilya, isang bahay na palala ng kapangyarihan ng Diyos at ng pamamagitan ng mga banal. Ang pananampalataya ni Rosalia ay nagpapatuloy sa kanyang angkan na nagbibigay inspiration sa kanyang mga anak at apo na hanapin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon, magtiwala sa banal na providence. At huwag sumuko sa kanilang mga pangarap, kahit nasa harap pinakamalaking paghihirap. Ang bahay ni Mateo ay isang palaging patne sa katatahanan na sa Diyos walang impossible at ang pananampalataya kahit na ang laki ng isang buto ng mustasa ay maring gumalaw ng mga bandak kung ang kuwentang ito ay nantig ang iyong puso at nagpanibago ang iyong pananampalataya. Inanyo siyan kayo ni habahagi ang inyong sariling mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Naranasan mo na bang masaksihan ang isang himala? Nasubak na ba ang iyong pananampalataya at naging mas matatag? Sabihin sa amin ang iyong kwento dahil sama-sama tayong makakatayo ang isang komunidad ng pananampalataya kung saan ang bawat patado isang tanglaw ng pag-asa para sa susunod.
At kung nagahanap ka ng higit pang inspiration at pagpapalam sa iyong spiritual na paglalakbay, mag-subscribe sa aming channel at aning mga abaso. Dito, bawat linggo, binubuksan natin ang isang bintana sa sagrado na nagdadala ng kwentong nagpapainits sa kaluluwa at nagpapalakas ng pananampalataya. Sama-sama, mari tayong patuloy na lumago sa pananampalataya at ay bahagi ang liwanag ng Kristo sa mundo.